Κύριε Πρίτανη, κύριοι κοσμήτορες, αγαπητοί συνάδελφοι και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μίσικαν και Αποφοίτου της σχολής μας, τον κύριο Μιχαήλ Μπερνίτσα. Η εκδήλωση κατά τα Ιωθώτα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Πρίτανη του Ιδρύματος, τον κοσμήτωρα της σχολής, ομιλία παρουσίαση του έργου του τυπωμένου και φυσικά διάλεξη από τον ίδιο τον κύριο Μπερνίτσα. Επομένως, ξεκινώντας, παρακαλώ τον Πρίτανη του Ιδρύματος, καθηγητή κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να έρθει στο βήμα. Κύριοι κοσμήτωρες, αγαπητοί συνάδελφοι, παλαιότεροι καθηγητές, κύριε Λουκάκη, κύριε Τριανταφύλου, δάσκαλε, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Μπερνίτσας είναι διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, καθηγητής στο τμήμα Naval Architecture and Marine Engineering του Πανεπιστημίου του Michigan στο Ann Arbor. Κατέχει την καθηγητική έδρα Mortimer E. Cooley Collegiate του ίδιου Πανεπιστημίου και αποτελεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες παγκοσμίως στον τομέα της υπεράκτιας μηχανικής, αυτό το οποίο ονομάζεται Offshore Engineering και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη θάλασσα. Ο Μιχάλης Μπερνίτσας είναι σπλάχνο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι από τους πρώτους φοιτητές της νεοειδρυθήσης σχολής τότε, τμήματος Ναυπηγών, Μηχανολόγων, Μηχανικών, με εισαγωγή το 1970. Ανήκει στη γενιά των επιστημόνων που αποφοίτησαν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που διέπρεψαν στο εξωτερικό, διαγράφοντας λαμπρές σταδιοδρομίες, γινόμενοι έτσι πρεσβευτές του κύρους και της υψηλής ποιότητας σπουδών που παρέχει το μεγάλο μας ίδρυμα. Η πορεία του υπήρξε συνεχής και συνεπής και παρόλο που ο ίδιος ασχολήθηκε με ενάργεια και αποτελεσματικότητα με εξαιρετικά απαιτητικά αντικείμενα της μηχανικής, όπως φαινόμενα συνεχιών και χαοτικών συμπεριφορών των κατασκευών, η επιστημονική και ακαδημαϊκή του παρουσία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνέχεια. Πνεύμα ανήσυχο και ευρηματικό, αφιέρωσε την ενέργειά του στην επιστήμη και την έρευνα, επιτυχάνοντας σε πλήσους τομείς του ευρύτερου γνωστικού πεδίου, αυτό που ονομάζουμε offshore engineering, όταν άλλοι θεραπεύουν σε όλη τους σταδιοδρομία αποκλειστικά έναν. Καταλογοποιώ. Λυγισμός αγωγών στο θαλάσσιο περιβάλλον, αυτό το οποίο ονομάζουμε risers, υποτάση. Ασυμπτωτική συμπεριφορά των risers, μεγάλου εύρους χαμηλόσχηνες κινήσεις πλωτών μέσων, γενικευμένες δυνάμεις φρούτ κρύλοφ για μικρά σώματα, αλληλεπιδράσεις ρευστού κατασκευής σε καταστάσεις vortex-induced vibration και ο μετατροπέας Vivace. Για εμένα προσωπικά η δουλειά του Μιχάλη Μπερνίτσα και των συνεργατών του υπήρξε έμπνευση στην αρχή της ακαδημαϊκής μου σταδιοδρομίας από την εποχή που ήδη ήμουν λέκτορας. Φαινόμενα λυγισμού που οδηγούν σε συμπεριφορικές αστάθειες λόγω παραμετρικών διεγέρσεων σε καμπύλες όμως γεωμετρίες, επίδραση χαμηλόσυχνων δυνάμεων drift, ο ακριβής υπολογισμός των οποίων αποτελεί ακόμα αντικείμενο υψηλού ενδιαφέροντος και προδιαγράφει τα χαρακτηριστικά του συστήματος αγκύρωσης. Αυτά τα οποία ενδεχομένως να δούμε στη χώρα μας, σε περίπτωση που βρεθεί τελικά πετρέλαιο, στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα, ο Μιχάλης Μπερνίτσας τα αντιμετωπίζει χρόνια τώρα. Στα όρημα χρόνια της σταδιοδρομίας του, ο Μιχάλης Μπερνίτσας ασχολήθηκε και πάλι με εξαιρετική επιτυχία με ένα ιδιάζον, εντυπωσιακό και από επιστημονικής και υπολογιστικής πλευράς ιδιαίτερα απαιτητικό φαινόμενο. Αυτό που ονομάζεται vortex-induced vibrations και εμφανίζεται με τη μορφή υψίσυχνων ταλαντώσεων κυλινδρικών σωμάτων σε διεύθυνση κάθετη της ροής. Εξωτικό πράγματι φαινόμενο, αν παρατηρήσει κάποιος τα προφίλ και τη διάδοση των δεινών στα κατάντη. Οι ταλαντώσεις της κατασκευής συμπλέκονται με τις ταλαντώσεις των δεινών και άντε να βρεις λύση. Κι όμως, εκεί που όλοι παρατήρησαν ένα δυνητικά καταστροφικό φαινόμενο, ο Μιχάλης Μπερνίτσας διέγνωσε ευκαιρία για παραγωγή ενέργειας.
Η σημαντικότερη ίσως συνεισφορά του καθηγητή Μπερνίτσα στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι η εφεύρεση της συσκευής Vivace, Vortex-Induced Vibrations for Aquatic Clean Energy, που αναπτύχθηκε στο Marine Renewable Energy Laboratory. Η συσκευή Vivace καταφέρει να παράγει υδροκινητική ενέργεια από πολύ αργά θαλάσσια ποτάμια ρεύματα, εκεί που οι παραδοσιακές τουρμπίνες και οι νερόμυλοι αδυνατούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Η τεχνολογία που αυτή άνοιξε νέους ορίζοντες για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Το έργο του καθηγητή Μπερνίτσα έχει αναγνωριστεί με πολυάριθμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διεθνή βραβεία και εκατοντάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις με χιλιάδες αναφορές, εδραιώνοντας μια ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια επιστημονική και ερευνητική ελίτ. Ο Μιχάλης Μπερνίτσας αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα της ελληνικής επιστημονικής διασποράς. Η μακρού χρόνου ακαδημαϊκή, ερευνητική και εν γέννη επιστημονική του παρουσία επηρέασε καθοριστικά τη γνώση και τη σκέψη των μαθητών του και γενεών μηχανικών ανά τον κόσμο. Ταυτόχρονα επαναπροσδιορίσε τον τρόπο πρόσληψης φυσικών φαινομένων, προτείνοντας τη διεύρυνση του μεγέθους του προβλήματος, μέσα εισαγωγικά, προς χάρη του αποτελέσματος, το οποίο στην επίμαχη περίπτωση είναι η αειφορία και η ανάπτυξη πράσινης τεχνολογίας. Ο καθηγητής Μπερνίτσας διέγραψε λαμπρή πορεία αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το ΕΜΠ το 1975. Απέκτησε μάστερ το 1977 από το MIT και αναγορεύτηκε διδάκτορα του MIT το 1979. Στο University of Michigan υπηρετεί από το 1979 μέχρι και σήμερα, διερχόμενος όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες, υπηρετώντας ως πρόεδρος του Department of Naval Architecture and Marine Engineering από το 1994 έως το 2003 και διευθυντής του Marine Renewable Energy Laboratory από το 2007 μέχρι και σήμερα. Σήμερα κλείνει ο κύκλος, επανερχόμενος στο Ίδρυμα που του έδωσε τις στέρεες βάσεις για τις επιστημονικές επιτυχίες του βίου του. Το Ίδρυμά μας τον τιμά, αναγορεύοντάς τον Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, όπου φοίτησε και αποφοίτησε. Αξιότιμε συνάδελφε Μιχάλη Μπερνίτσα, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθες και πάλι στο μεγάλο μας σχολείο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πρίτανη. Θα συνεχίσουμε με την προσφώνηση του κοσμήτωρα της Σχολής, καθηγητή κύριου Κωνσταντίνου Μπελιμπασάκη. Αξιότιμα κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, κυρίες και κύριοι κοσμήτωρες, αγαπητοί συνάδελφοι, ομότιμοι καθηγητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας υποδεχόμαστε σήμερα στην τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στον καθηγητή του University of Michigan, κύριο Μιχαήλ Μπερνίτσα, ο οποίος, ως ήδη αναφέρθη, είναι καθηγητής Μηχανολογίας και Μηχανικής του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανανεώσιμης Ενέργειας στη Θάλασσα, το Marine Renewable Energy Laboratory, και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μετά την αποφοίτησή του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1975 ως ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT ως υπότροφος του Πανεπιστημίου αυτού. Το 1977 αποφοίτησε με διπλό μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οκεάνια Μηχανική και στην Επιστήμη του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, ενώ το 1979 αναγορεύτηκε διδάκτορα στο αντικείμενο της δυναμικής και υδροδυναμικής των θαλάσσιων κατασκευών στο MIT. Με την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, ο καθηγητής Μπερνίτσας ανέλαβε θέση διδασκαλίας στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, όπου από το 2009 υπηρετεί, όπως ακούσαμε, στη θέση του Mortimer Collegiate Professor of Engineering. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το έργο του σε θέματα δυναμικής και υδροδυναμικής των θαλάσσιων κατασκευών και στην ανάπτυξη συστημάτων υδροκινητικής ενέργειας, όπως το σύστημα Vivace, για την παραγωγή ενέργειας από ροή μέσω φαινομένων επαγόμενων ταλαντώσεων από δίνες. Η έρευνά του παρουσιάστηκε σε αριθμό δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα υψηλότερου κύρους από τα περιοδικά που γνωρίζουμε στην περιοχή μας και αναγνωρίζουμε ως πλέον έγκριτα,
και στα πλαίσια ομιλιών σε μια σειρά από σπουδαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως διακεκριμένος ομιλητής. Κατατάσσεται δε στον κατάλογο του Stanford 2% for citations by author και στο 1% mark. Ακούσαμε και από τον κύριο Πρίτανη και δεν είναι κακό να επαναλάβουμε ότι η κύρια εστίαση της ερευνάς του στην περιοχή της θαλάσσιας μηχανικής ιδιαίτερα είναι στα φαινόμενα ταλαντώσεων που προκαλούνται από τη ροή με στροβίλους και στην ανάπτυξη του πρωτοποριακού μετατροπέα υδροκινητικής ενέργειας, μέσω ενίσχυσης των ταλαντώσεων που προκαλούνται από τη ροή, BIV και Galloping, τις ταλαντωτικές κινήσεις πολλαπλών κυλίνδρων που προξενούνται από τη ροή σε κατάσταση ενισχυτικής αλληλεπίδρασης, χρησιμοποιώντας μάλιστα βιομιμητικά ανάλογα, στη μηχανική των θαλάσσιων risers και ιδιαίτερα για τους μηχανισμούς της συνολικής κάμψης των συστημάτων αυτών, στη δυναμική αγκύρωσης και ρημούλκησης κατασκευών, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες σχεδιασμού βασισμένες σε μη γραμμικά φαινόμενα και τις ιδιομορφίες τους, εξηγώντας φαινόμενα κινήσεων μεγάλου πλάτους ως δυναμικές αστάθειες λόγω των αργά μεταβαλλόμενων δυνάμεων. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι ο καθηγητής Μπερνίτσας υπήρξε επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια και Ινστιτούτα εκτός Αμερικής και σε άλλα μέσα στις ΗΠΑ, αλλά και επισκέπτης καθηγητής στη σχολή μας, στη Σχολή των Ναυπηγών, Μηχανολόγων, Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1987. Από την εποχή εκείνη και εγώ σαν καινούριος μεταπτυχιακός φοιτητής είχα την τύχη να παρακολουθήσω τα μαθήματα τα οποία μας παρέδωσε και να έχω τα συγγράμματα που ήταν σημαντικά και ωφέλιμα για την εποχή εκείνη, όπως παραδείγματος χάρη αυτό από το οποίο φέρνω τις φωτοτυπίες, από το μάθημα που δίδαξε κυρίως σε θέματα αριθμητικής ανάλυσης για εκείνη την εποχή και εφαρμογών σε προβλήματα ναυπηγικής και ιδιαίτερα σε θέματα βελτιστοποίησης, από όσο θυμάμαι, πάνω στη μελέτη και στη σχεδίαση του πλοίου και των πλωτών κατασκευών. Να αναφέρω ότι είναι διαβίου εταίρος των επιστημονικών συλλόγων της American Society of Mechanical Engineers και της Society of Naval Architects και Marine Engineers. Έχει λάβει το μετάλλιο Blakely Smith Medal το 2003 Outstanding Accomplishment in Ocean Engineering από την Society of Naval Architects και Marine Engineers, καθώς και βραβείο εξαιρετικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών επιδόσεων και διακεκριμένης υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 1993 και το 2007. Θέλω να αναφέρω επιπρόσθετα ότι διετέλεσε επικεφαλής της ομάδας αξιολόγησης της σχολής μας πριν από 10 χρόνια περίπου, της Σχολής Ναυπηγών, Μηχανολόγων, Μηχανικών του ΕΜΠ, σε προηγούμενη λοιπόν περίοδο, αλλά και του αντίστοιχου τμήματος του τότε ΤΕΙ Αθήνας και σήμερα του συμπληρωματικού προς εμάς τμήματος ναυπηγικής του ΠΑΔΑ. Έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό διδακτορικών διατριβών με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και έχει συγγράψει πάνω από 300 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επίσης, κατέχει σημαντικό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεταξύ αυτών και για το μετατροπέα βιβάτσε που αναφέραμε. Με βάση όλα τα προηγούμενα και λαμβάνοντας υπόψη και τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση από το βιογραφικό του, προκύπτει ότι ο καθηγητής Μιχάλης Μπερνίτσας αποτελεί μια εξαιρετική προσωπικότητα στον τομέα της ωκεάνιας μηχανικής, καθώς και γενικότερα της επιστήμης του ναυπηγού μηχανολόγου μηχανικού. Έχει προσφέρει σημαντικότατο εκπαιδευτικό έργο στο University of Michigan, αλλά και στο δικό μας πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και ευρύτατο επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο και έχει εξαίρετη προσφορά στον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι για τη Σχολή των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, με την οποία θέλουμε να τονίσουμε από την εποχή εκείνη ότι διατηρεί στενούς δεσμούς, και εδώ στη φωτογραφία βλέπετε την ποδοσφαιρική ομάδα της Σχολής των Ναυπηγών την χρονιά 87-88, όπου υπήρξε επισκέπτης καθηγητής με πολλούς συναδέλφους, φίλους και αγαπητούς παρευρισκόμενους σήμερα και εκτός. Αποτελεί λοιπόν ιδιαίτερη τιμή για τη σχολή μας η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του ΕΜΠ στον καθηγητή Μιχαήλ Μπερνίτσα και κλείνοντας θέλουμε να του ευχηθούμε να έχει καλή υγεία και δύναμη για τη συνέχιση του έργου του. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες
από την ομιλία που έχει ετοιμάσει για το έργο του τιμόμενου ο ομότιμος καθηγητής κ. Μαυράχος, τον οποίο ευχαριστώ εκ των προτέρων πολύ για την συνεισφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοσμήτωρα. Σειρά έχει τώρα η παρουσίαση του έργου του κυρίου Μπερνίτσα από τον ομότιμο καθηγητή της σχολής, τον κύριο Σπύρο Μαυράκο. Αγαπητέ κύριε Πρίτανη, συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι της μέλη της Πολυτεχνιακής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι, αξιότιμη κύριε Μπερνίτσα, αγαπητέ Μιχαήλ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που μου έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσω σήμερα για τον τιμόμενο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μίσιγαν, κύριο Μιχαήλ Μπερνίτσα, και να αναφερθώ στο πολύ πλούσιο και εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο στην ωκεάνια μηχανική, τις θαλάσσιες κατασκευές και την αξιοποίηση των υδροκινητικών ρευμάτων για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ένα έργο που, διατρέχοντας με τα χρόνια την συνεισφορά του στην ερευνητική κοινότητα, ξεκινάει πάντοτε από τη φυσική παρατήρηση, προχωρά στη μαθηματική κατανόηση, επεκτείνεται από τη θεωρία στο πείραμα και από το πείραμα στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Θα ξεκινήσω επισκοπώντας μερικά επιλεγμένα βιογραφικά στοιχεία του τιμωμένου, παρά το γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών αναφέρθηκαν ήδη και από τον κύριο Πρίτανη και από τον Κοσμήτωρα της Σχολής. Ο Μιχάλης Μπερνίτσας είναι, όπως προαναφέρθηκε, καθηγητής της Ναυπηγικής Ναυτικής Μηχανολογίας του ομώνυμου τμήματος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν και διευθυντής του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων του ίδιου Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ολοκλήρωσε σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών με τη δεύτερη τάξη αποφοίτησης το 1975, εκπώνησε τη διπλωματική του εργασία υπό την επίβλεψη του ομότιμου καθηγητή και αγαπητού συνάδελφου κυρίου Θεοδόρου Λουκάκη. Το 1977, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το 1977, αποφοίτησε με διπλό μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ωκεάνια μηχανική και στην επιστήμη της ναυπηγικής και της ναυτικής μηχανολογίας από το MIT και το 1979 αναγορεύτηκε διδάκτορας στο αντικείμενο της ωκεάνιας μηχανικής στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Με την απόκτηση του διδακτορικού του το 1979 κατέλαβε θέση διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγαν, όπου, όπως προαναφέρθηκε, στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και, όπως προαναφέρθηκε, διέτρεξε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες από την βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, μονιμοποίηση το 1985, αναπληρωτής καθηγητής 85 με 91 και καθηγητής από το 91 μέχρι σήμερα. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στη σχολή μας, πρόεδρος στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών από το 1994 έως το 2003 του Πανεπιστημίου του Μίσιγαν, όπου μάλιστα τότε πρωτοστάτησε και στην προσπάθεια η οποία είχε γίνει για να μην γίνει η συγχώνευση του τμήματος με άλλες σχολές του εκεί Πανεπιστημίου, μεγαλύτερες σχολές. Παρέχει συμβουλευτικό έργο στην ευρύτερη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, oil and gas industry, καθώς και σε κυβερνητικούς φορείς, ενώ είναι επίσης ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Vortex Hydro Power από το 2004. Διαβίου εταίρος της American Society of Mechanical Engineers και της Society of Naval Architects and Marine Engineers, πρόεδρος του τμήματος υπεράκτειας, ωκεάνιας και αρκτικής μηχανικής της American Society of Mechanical Engineers από το 2003 στο 2004, μέλος της ίδιας επιτροπής από το 2000 και είχε φέρει μάλιστα το Διεθνές Συνέδριο, το Offshore Mechanics
και Arctic Engineering το 2005 στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώθηκε στη Χαλκιδική με πρόεδρο τον αγαπητό Μιχάλη και με συμπρόεδρο τον ομιλούντα. Οι δημοσιεύσεις του έχουν τύχει πολλές φορές της διάκρισης ως καλύτερης εργασίας, Best Paper Award, ενώ έχει υπάρξει κεντρικός ομιλητής σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το έργο του στην παραγωγή της καθαρής ενέργειας μέσω του μετατροπέα Vivace, που βασίζεται στην ενίσχυση και όχι στον περιορισμό των ταλαντώσεων που δημιουργούνται λόγω δεινών σε ροές γύρω από κυλίνδρους, vortex-induced vibrations, και τον έλεγχο των ταλαντώσεων αυτών για τη μετατροπή τους σε μηχανική και κατόπιν σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο καθηγητής Μπερνίτσας έχει δημοσιεύσει πάνω από 300 άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια στους τομείς της μηχανικής των λεπτόγραμμων αγωγών της υπεράκτιας βιομηχανίας, risers, της δυναμικής των αγκυρώσεων και της ευστάθειας των μεγάλων αργών κινήσεων πλοίων και υπεράκτιων κατασκευών, στις δυνάμεις σε μικρών διαστάσεων σώματα και κυλίνδρους μέσα σε τρισδιάστατη μη μόνιμη ροή, καθώς και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από τη θάλασσα. Έχει επιβλέψει πλέον των 30 διδακτορικών και είναι κάτοχος 13 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βραζιλία. Βλέπετε από το Google Scholar, έχω μια φωτογραφία με τις παραθέσεις, τον αριθμό των αναφορών στο έργο του και βεβαίως οι περισσότερες από αυτές είναι για την εφεύρεσή του, για το Vivace. Αν αναζητήσει κανείς τον κεντρικό άξονα του επιστημονικού έργου του Μιχάλη του Μπερνίτσα, θα βρει μια επιμονή στην έρευνα που αφορά στη διεπιφάνεια ρευστού και κατασκευής. Εκεί όπου το ρευστό δεν εξασκεί απλώς φορτίο στην κατασκευή και η κατασκευή δεν αναλαμβάνει, δεν είναι απλώς δέκτης των δυνάμεων αυτών. Εκεί όπου οι δείνες, οι ταλαντώσεις που προκαλούνται από αυτές, η αδράνεια, η απόσβεση, η ευστάθεια και η γεωμετρία των κατασκευών συνθέτουν φαινόμενα που συχνά φαίνονται ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μιχάλης ο Μπερνίτσας δεν αντιμετώπισε αυτά τα φαινόμενα ως εμπόδια που πρέπει απλώς να περιοριστούν, τα αντιμετώπισε ως φυσικά φαινόμενα, τα οποία πρέπει ο μηχανικός και οφείλει να διαβάσει ο μηχανικός με ακρίβεια και όταν είναι δυνατόν να τα αξιοποιήσει. Από το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο θα αναφερθώ ιδιαίτερα στις συνεισφορές του στους τομείς της μηχανικής των λεπτόγραμμων μακρών αγωγών της υπεράκτιας βιομηχανίας, της δυναμικής των αγκυρώσεων και ευστάθειας των μεγάλων αργών κινήσεων πλοίων και υπεράκτιων κατασκευών, στις δυνάμεις σε μικρών διαστάσεων σώματα σε κυλίνδρους μέσα στην τρισδιάστατη μη μόνιμη ροή και τέλος στην παραγωγή καθαρής ενέργειας από τα θαλάσσια ρεύματα και στη συσκευή Vivace. Και θα ξεκινήσω με την πρώτη περιοχή της συνεισφοράς του αγαπητού Μιχάλη, αυτή που αφορά τη μηχανική των risers, των λεπτόγραμμων δηλαδή μακρών αγωγών της υπεράκτιας βιομηχανίας, που χρονολογικά ως πεδίο ενασχόλησής του προηγείται των υπολείπων, 1979 έως 1985 περίπου, και ένα χαρακτηριστικό της μηχανικής συμπεριφοράς του είναι αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως λυγισμός των risers υπό εφελκισμό, υποτάση. Η φράση ακούγεται σχεδόν παράδοξη. Πώς μπορεί ένα στοιχείο που βρίσκεται σε εφελκισμό να λυγίσει σαν στήλη? Στους λεπτόγραμμους θαλάσσιους αγωγούς, τα risers, η αρχή του Αρχιμίδη και η έννοια της άνωσης, όπως κλασικά την αντιλαμβανόμαστε, δεν απαρκούν για τη φυσική κατανόηση του φαινομένου του λυγισμού. Εδώ οι υδροστατικές πιέσεις, η εσωτερική και εξωτερική πίεση και παραγματική αξονική δύναμη συνδυάζονται με τρόπο που μπορεί να οδηγήσει σε καθολική αστάθεια, όπως παρουσίασε ο Μιχάλης ο Μπερνίτσας με τη συμβολή του αυτή. Και το αποτέλεσμα ανέδειξε μια σημαντική παράμετρο σχεδίασης για υπεράκτιες εγκαταστάσεις σε βαθιά νερά. Πέρα από το συγκεκριμένο τεχνικό αποτέλεσμα, η εργασία αυτή αποκαλύπτει και μια γενικότερη επιστημονική στάση του Μιχάλη του Μπερνίτσα, στάση που θα συναντήσουμε και στη συνέχεια και που εκφράζει την αμφισβήτηση σε μια αυτονόητη εξήγηση όταν οι εξισώσεις
τα δεδομένα και η φυσική πραγματικότητα δείχνουν κάτι άλλο. Στο ίδιο πνεύμα εντάσσονται και οι εργασίες του στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 80, 81 με 87, για τις ασυμμετρικές μεθόδους, τους μακρούς λεπτόγραμμους αγωγούς ράιζες. Δεν θα επεκταθώ, φαντάζομαι ότι ο ίδιος θα θέλει να πει ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτά. Εκεί το πρόβλημα δεν είναι απλώς να λυθεί μια διαφορική εξίσωση, αλλά να γίνει κατανοητό πότε η ίδια κλίμακα του προβλήματος και οι οριακές συνθήκες που το συνοδεύουν καθιστούν τις συνηθισμένες αριθμητικές προσεγγίσεις ανεπαρκείς. Με τη συνεισφορά του στον τομέα αυτό κατέδειξε ότι τα αποτελέσματα της μέχρι τότε θεωρίας μπορεί να αποκλίνουν μέχρι και 80% ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες οριακές συνθήκες. Ένα δεύτερο σημαντικό πεδίο έρευνας στην επιστημονική διαδρομή του Μιχαήλ του Μπερνίτσα στο χρονικό διάστημα 1990 μέχρι το 2005 αποτελεί η δυναμική των αγκυρωμένων κατασκευών και των μεγάλων, αργά μεταβαλλόμενων με το χρόνο κινήσεων πλοίων και υπεράκτιων κατασκευών. Ήταν η εποχή κατά την οποία ατυχήματα κατά τη ρημούλκηση και οι μεγάλες κινήσεις των floating production, storage and offloading structures και πλατφορμών ανέδειξαν την ανάγκη για ασφαλέστερη σχεδίαση. Εδώ, ο Μιχάλης ο Μπερνίτσας χρησιμοποίησε εργαλεία της μη γραμμικής δυναμικής και ευστάθειας πέραν της κλασικής προσέγγισης των κινήσεων συντονισμού της κατασκευής λόγω της ακαμψίας του συστήματος αγκύρωσης και των αργά μεταβαλλόμενων δευτεροτάξεων δυνάμεων διέγερσης από τους φυσικούς θαλάσσιους σχηματισμούς. Ανέδειξε πολλαπλές δυναμικές αλληλεπιδράσεις, περιοχές ευστάθειας και αστάθειας, φαινόμενα bifurcation, διακλάδωσης και ακόμα χαοτικές αποκρίσεις. Το τρίτο κεφάλαιο της επιστημονικής του... Το κράτησα, Μιχάλη, θα το δείξεις εσύ μετά αυτό, φαντάζομαι. Νόμιζα ότι δεν έπαιζε. Το τρίτο κεφάλαιο της επιστημονικής του προσφοράς αφορά στις δυνάμεις σε μικρά σώματα και κυλίνδρους μέσα σε τρισδιάστατη μη μόνιμη ροή. Η γενικευμένη προσέγγιση αυτού του Κρίλοφ, όπως παρουσιάζεται στο έργο του, δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική διόρθωση μιας κλασικής εξίσωσης. Εκφράζει την προσπάθεια να αναδειχθούν με πληρότητα οι δυνάμεις και οι ροπές που ασκούνται στο σώμα όταν το ρευστό κινείται σε 3 διευθύνσεις και το σώμα κινείται στους 6 βαθμούς ελευθερίας του. Εδώ και εδώ ο Μιχάλης, ο Μπερνίτσας, ακολουθεί ξανά τη βασική του μέθοδο. Ξεκινά από ένα ιστορικό καθιερωμένο μοντέλο. Εδώ είναι η κλασική εξίσωση του Μόρισον. Εντοπίζει το σημείο στο οποίο η φυσική περιγραφή είναι ελλειπής και προτείνει μια γενίκευση που αποκαθιστά την επαφή του μοντέλου με το πραγματικό φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την έρευνά του για τις δυνάμεις που ασκούνται σε κυλίνδρους σε χρονικά μεταβαλλόμενη ροή διαπιστώνει την σημαντική αδυναμία της κλασικής εμπειρικής διατύπωσης εξίσωσης του Μόρισον να λάβει υπόψη της και να ποσοτικοποιήσει την αντίσταση μορφής που εξαρτάται κυρίως από το σχηματιζόμενο ομόρου αμέσως πίσω από το σώμα. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να δούμε και την επίμονη ενασχόλησή του με τις δίνες γύρω από κυλίνδρους. Η κλασική μηχανική εκπαιδεύει τον μηχανικό συνήθως να φοβάται τις δίνες. Αποτελούν πηγή κόπωσης, ταλαντώσεων και αστοχιών. Είναι γνωστή η ιστορία της γέφυρας τα Common Arrows, για παράδειγμα, που έχει εγγραφεί στη μνήμη των μηχανικών ως ένα μάθημα για την καταστροφική δύναμη των αεροδυναμικών ταλαντώσεων. Ο Μιχάλης ο Μπερνίτσας πρόσθεσε μια δεύτερη ανάγνωση, προβάλλοντας την άποψη ότι οι δίνες δεν είναι μόνο προς αποφυγή εχθρός, είναι και οργανωμένες δομές της ροής, μεταφέρουν ενέργεια, ενσωματώνουν τύρβη, δημιουργούν την οδούς φον Κάρμαν για τους πιο ειδήμονες και κατάλληλες συνθήκες και με κατάλληλες συνθήκες μπορούν να γίνουν σύμμαχοι. Από αυτή την αντίστροφη ανάγνωση προέκυψε το πιο αναγνωρίσιμο, αλλά όχι ίσως το μοναδικό και σίγουρα όχι το μοναδικό, επίτευγμα του Μιχαήλ του Μπερνίτσα, ο μετατροπέας Vivace Vortex-Induced Vibrations for Aquatic Clean Energy. Η βασική ιδέα έχει ως εξής. Αντί να καταστήλουμε τις ταλαντώσεις που προκαλεί η ροή γύρω από κυλίνδρους, μπορούμε να τις ενισχύσουμε, να τις ελέγξουμε και να τις μετατρέψουμε σε μηχανική
και μετά σε ηλεκτρική ενέργεια. Το βιβάτσε εκμεταλλεύεται φυσικές αστάθειες της αλληλεπίδρασης ρευστού κατασκευής, εκμεταλλεύεται δηλαδή τις επαγόμενες ταλαντώσεις στη κατασκευή λόγω των δεινών, τον γκάλοπιν και τη συνύπαρξή τους. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται η οριζόντια υδροκινητική ενέργεια ρευμάτων, ποταμών και παλιριών σε ταλάντωση κυλίδρων και τελικά σε ηλεκτρική ισχύ. Η πρωτοτυπία της εφεύρεσης είναι ότι σχεδιάζεται για αργές ροές, εκεί που πολλές συμβατικές υδροκινητικές διατάξεις, υδροστρόβιλοι, δεν είναι οικονομικά ή τεχνικά αποδοτικές. Το βιβάτσε εκμεταλλεύεται αυτό το εντός εισαγωγικών παραμελημένο ενεργειακό δυναμικό. Σημαντικές δημοσιεύσεις και ερευνητικές συνεισφορές έχουν προκύψει από την ανάπτυξη του συστήματος βιβάτσε τα τελευταία 18-20 χρόνια, που επιβεβαιώνουν την άμεση συνάφεια ανάμεσα στη θεμελιώδη φυσική θεώρηση και στην τεχνολογική εφαρμογή. Αναφέρω τις εργασίες για την επίδραση του αριθμού Reynolds στις ταλαντώσεις κυλίνδρων, στα πειράματα Vortex-Induced Vibrations υψηλής απόσβεσης και υψηλού Reynolds, για τις ταλαντώσεις και τον galloping κυλίνδρων με επιφανειακή τραχύτητα, καθώς και για το εικονικό σύστημα αποσβεστήρα ελαττηρίου και τη συνέργεια πολλών κυλίνδρων. Ιδιαίτερη σημασία έχει η έννοια της παθητικής διέγερσης της τύρβης και του ελέγχου της επιφανειακής τραχύτητας στις εργασίες του Μιχαήλ του Μπερνίτσα. Σε κλασικές εφαρμογές ο μηχανικός θα προσπαθούσε να μειώσει τις ταλαντώσεις. Στο βιβάτσε όμως ο στόχος είναι συχνά να ενεργοποιηθεί η σωστή μορφή της ταλάντωσης στην κατάλληλη περιοχή ταχύτητας και με την κατάλληλη απόσβεση. Από εκεί προκύπτει και η βιομιμητική διάσταση του έργου του, αναφέρθηκε νομίζω προηγουμένως και ο κοσμήτωρας της σχολής μας, όπου το βιβάτσε παρουσιάζεται συχνά ως διάταξη που μιμείται τη δυναμική των ψαριών χωρίς να αντιγράφει τη σύνθετη κινηματική τους. Αναζητά το μηχανισμό μέσω του οποίου τα ψάρια, τα θηλαστικά ή ακόμα και ομάδες ομάτων αξιοποιούν τις δίνες όταν βρίσκονται σε ροή, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Σε αυτή τη λογική, ο στόχος δεν είναι να ελέγξουμε και να επιβάλλουμε την κίνηση σε κάθε κύλινδρο, αλλά να ρυθμίσουμε τις βασικές ιδιότητες του ταλαντωτή, όπως παραδείγματος χάρη την απόσβεση να προσαρμόζεται στην ταχύτητα ή τη δισκαμψία που προσαρμόζεται στη μετατόπιση και συνθήκες που οδηγούν τελικά σε αυτορύθμιση. Η ερευνητική πορεία προς αυτή την κατανόηση ήταν μακρά. 18, όπως ανέφερα, χρόνια πειραματικών δοκιμών, CFD υπολογισμών, εγκαταστάσεων στην ξηρά και στη θάλασσα, και είμαι σίγουρος ότι θα μας τα παρουσιάσει αυτά ο αγαπητός Μιχάλης στη δική του την παρουσίαση. Πριν ολοκληρώσω την αδρή αυτή παρουσίαση του έργου του τιμόμενου, θα ήθελα να επισημάνω και την περιβαλλοντική διάσταση του έργου του, που είναι επίσης σημαντική. Η θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια δεν μπορεί απλώς να θεωρηθεί καθαρή επειδή δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει να είναι συμβατή με το θαλάσσιο οικοσύστημα, να μην δημιουργεί απαράδεκτο θόρυβο, να μην εισάγει κινδύνους για ψάρια και θηλαστικά και να μην απαιτεί μεγάλες ή βαριές επεμβάσεις. Εδώ θεωρώ ότι το βιβάτσε αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς οι κύλινδροι κινούνται σχετικά αργά, δεν υπάρχουν τερίγια που να περιστρέφονται με υψηλές ταχύτητες και να μεταδίδουν ήχο, και η τεχνολογία σχεδιάζεται ώστε να εντάσσεται στο περιβάλλον συνυπάρχοντας με αυτό. Το έργο του αυτό συνδέεται με αυτό που διεθνώς ονομάζουμε Blue Economy, την αξιοποίηση δηλαδή των πόρων της θάλασσας με τρόπο που στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα, την ενεργειακή αυτάρκεια, την παρατήρηση του ωκεανού, αφαλάτωση, θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, χωρίς να υπονομεύει η εκμετάλλευση αυτή το οικοσύστημα που τα καθιστά όλα αυτά δυνατά. Και, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Μιχάλης Μπερνίτσας μας προσφέρει ένα επιστημονικό ερευνητικό έργο που διαβάζεται σε πολλαπλά επίπεδα, και από την οπτική γωνία της υπεράκτιας μηχανικής, διότι εδώ έκανε ασφαλέστερη και βαθύτερη την κατανόηση των risers,
της δυναμικής συμπεριφοράς αγκυρωμένων θαλάσσιων κατασκευών και από την οπτική γωνία της μηχανικής των ρευστών, διότι ανέδειξε τη σημασία των δεινών, του ομόρου, της επιφανειακής τραχύτητας και της αλληλεπίδρασης ροής και σώματος, και από την οπτική γωνία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διότι μετέτρεψε ένα φαινόμενο που συνήθως φοβόμαστε σε πηγή καθαρής ισχύως. Τέλος, είναι ένα έργο παιδείας η προσφορά του Μιχάλη του Μπερνίτσα, διότι δίδαξε μαθητές, συνεργάτες, δημιούργησε εργαστήρια, πατέντες και νέες κατευθύνσεις έρευνας. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό, αναμένοντας με ανυπομονησία να παρακολουθήσω την ομιλία του τιμωμένου μας, του καθηγητή του Μιχάλη του Μπερνίτσα, ευχόμενος ένα θερμό καλωσόρισμα στην οικογένεια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, τη σχολή από την οποία ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαυράκο για την πολύ εμπεριστατωμένη και ταυτόχρονα πολύ ζωντανή και κατανοητή παρουσίαση του έργου του κυρίου Μπερνίτσα και να περάσουμε τώρα στη διαδικασία της αναγόρευσης. Θα καλέσω πρώτα τον κοσμήτωρα της σχολής, τον κύριο Μπελιμπασάκη, για να αναγνώσει το ψήφισμα της σχολής. Εθνικών Μετσόβιων Πολυτεχνείων. Ψήφισμα της των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής. Τύχη αγαθή. Πριτανεύοντος εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο Ιωάννου Κάπα Χατζηγεωργίου. Κοσμητεύοντος δε εν τη των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Κωνσταντίνου Α. Μπελιμπασάκη. Έδοξε τη σχολή εκ μιας γνώμης ομοθυμαδών επειδή Μιχαήλ μη Μπερνίτσα, πότε μεν εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο, ήτα δε εν το των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Πανεπιστημίου Μίσιγαν, αγγλιστή δε University of Michigan προσαγορευμένο, τραφίστε και παιδευτεί στο σούτον εν την ναυπηγική και τη μηχανολογία και τες οικίες μαθήσεσι, μάλιστα δε την της ωκεάνιας μηχανικής επιστημονική περιοχή ευδοκιμήσας έχει, ώστε περίβλεπτος καθ' όλην την οικουμένη γενέστε, επιξένεις δε εκ μακρού χρόνου διαιτώμενος, το της πατρίας γης σου δεν έστι γλυκείον Ελλάδος όνομα, εν της εθνέσινου πάβεται γερέρων, επενέσετε αυτόν και της των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής, επίτιμον διδάκτορα αναδείξε. Τον δε της σχολής κοσμήτωρα εν τη μεγάλη αιθούση, τα στιμάς ανίποντα, επιδούνε αυτό το ψήφισμα τόδε. Εγένετο Αθήνηση μηνός Φεβρουαρίου 17η, έτη 6ο, 20ο και δίσκυλιοστό από Χριστού γεννήσεως, ότι στον Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτωρ Κωνσταντίνος Α. Μπελιμπασάκης. Θα καλέσω τώρα τον πρίτανη του Ιδρύματος, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου, προκειμένου να αναγνώσει το κείμενο της συγκλήτου. Ελληνική Δημοκρατία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πριτανεύοντας εν το Εθνικό Μετσοβείο Πολυτεχνείο Ιωάννη Κάπα Χατζηγεωργίου, καθηγητού εν την των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή, Κωνσταντίνου Α. Μπελιμπασάκη, καθηγητού και κοσμητεύοντος δε εν την των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή, Μιχαήλ μη Μπερνίτσα, καθηγητή εν των Ηνωμένων Πολιτειών Πανεπιστημίου Μίσιγαν, αγγλιστή δε University of Michigan, προσαναγορευόμενο. Από δόγματος ομοθυμού της των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής εις τους επίτιμους διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο Αθήνηση μηνός Μαρτίου 27η έτη 6ο 20ο και δυσχυλιοστό από Χριστού γεννήσεως. Ο πρίτανης Ιωάννης Κάπα Χατζηγεωργίου, ότι στον Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτωρος Κωνσταντίνος Α. Μπελιμπασάκης.
Τώρα κοσμήτωρας της Σχολής θα αναγνώσει το κείμενο της αναγόρευσης. Εθνικών Μετσόβιων Πολυτεχνείων. Αναγόρευσης. Επειδή η των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή, Μιχαήλ μη Μπερνίτσα, καθηγητήν εν το των Ηνωμένων Πολιτειών Πανεπιστημίου Μίσιγαν, αγγλιστή δε University of Michigan προσαγορευμένο, επίτιμον διδάκτορα απεφύνατο, το δε Πριτάνη ταύτα έδοξεν, εγώ, Κωνσταντίνος Α. Μπελιμπασάκης, καθηγητής και κοσμήτωρ της των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής, εμένων της του Πανεπιστημίου Νόμης και της ημετέρας Σχολής Δόγμαση, Μιχαήλ μη Μπερνίτσα, εις τους επίτιμους της Σχολής Διδάκτορας αναγορεύω και πάσα στας προνομίας, τας τόδε το αξιώματι παρεπομένας απονέμω αυτό. Εγένετο Αθήνης ημινός Ιουνίου 30, έτη 6 και 20 και δις χιλιοστό από Χριστού γεννήσεως, των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολής Κοσμήτωρ, Κωνσταντίνος Α. Μπελιμπασάκης. Περνάμε τώρα στην τελετή της περιέτησης. Παρακαλώ τον κύριο Μπερνίτσα, τον κύριο Πρίτανη και τον κύριο Κοσμήτωρα να προσέλθουν. Και τώρα περνάμε στην ομιλία του κ. Μπερνίτσα. Ήθελα πρώτα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε σε αυτή την παρουσίαση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι πίσω στο Πολυτεχνείο και οι συνάδελφοί μου κάνουν αυτή την τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρίτανη, τον κύριο Κοσμήτωρα, τον φίλο μου τον κύριο Μαυράκο για τα πολύ καλά λόγια που είπανε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το department, όχι μόνο διότι μου έκανε αυτή την εξαιρετική τιμή, αλλά όλους επίσης γιατί κρατάτε το department σε τόσο μεγάλα διεθνή στάνταρ, τόσο ψηλά, με έρευνα, με διδασκαλία, με αποφοίτηση εξαιρετικών σπουδαστών και είμαστε όλοι περήφανοι που είμαστε απόφοιτοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Τώρα θα ήθελα να γυρίσω στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε, για την τεχνική ομιλία. I do not trust myself with the Greek vocabulary, technical vocabulary, and we also have a distinguished visitor, chair of the Civil and Environmental Engineering of the Old Dominion University, Professor Kumar. And actually they started a new program in naval architecture and marine engineering, where one of our alumni from the National Technical University of Athens is director, and that's Professor Xiros, that you probably all know. So hopefully there will be continuous collaboration. And also I'm guessing that your Greek is no better than my Hindi, so English is a good solution, I think. I will not talk very much about my career. I think that my friend Spiro Mavrakos made an excellent presentation. The only thing I would like to point out is something that Spiro already said about this, the effort to save the Naval Architecture Department. And indeed, at that time, there was a lot of hostile overtaking from big departments against smaller departments. And all naval architecture groups collaborated, supporting each other, but we had really to bring in alumni, funding agencies, anybody you can imagine, in order to convince the bigger departments that we are worth surviving. And this we did survive, and we are a great naval architecture department in the United States. In all programs, bachelor's, master's, PhDs. And the only thing I want to point out is that we have to be vigilant, because this may come back in the future. Now, at that time, we diversified, we went into other areas of ocean engineering, renewable energy, robotics, and right now there is absolutely no danger for any of the departments of naval architecture and marine engineering, but we have to be vigilant. And the reason I say that is because naval architecture, at least at the University of Michigan, is considered to be a gem. And this is a double-edged sword. A gem is desirable, it's needed, everybody wants it, everybody praises it, but gems are expensive. So sometimes we may not be able to be as productive as larger departments. So be vigilant, even though, because you never know what happens in the future. Yeah. I think Spiro spoke about this, and the big picture of what I consider my most impactful scientific work is all in offshore engineering, and I think the next one probably puts it in a better perspective. Challenges and solutions. We started from understanding offshore structural failure to fluid forces, to fluid structure interaction, to the interface between fluids and structure, to utilizing flow-induced oscillations, and finally harnessing energy. If there is some kind of an approach, I would say that the education we got from Polytechnio is very strong in math and physics. And so actually when I first went to the United States, I was surprised how much better I was, and all the NTU people, in mathematics in the graduate program. So, and we really took a lot of courses in advanced math, and we maintained that. And this is very typical of students that come to the United States from Polytechnio. And as you will probably see in subsequent slides, we were always going after phenomena that were not well explained, and we're using a lot of math, and we're working really very well at that. But also, as we say in English, your strength may be your weakness. In other words, sometimes the math was evolved to the point
that is very difficult for somebody to follow. It's very difficult even for us to explain. So, and the reason I say that is because you can look, for example, at the riser work by John Kokarakis, one of our NTU graduates. You start getting to three-dimensional bending of risers with shear and warping, and then lots of people reference the papers, but I think you understand that they're not really understanding and using that material. You go to the riser asymptotics that we worked with Ted Kokinis. One equation is about a page and a half before you get to the equal zero on the right-hand side. You go to the work that we did with Fotis Papoulias. If you put the stability criteria with all the constants and all the slow motion derivatives, you're getting to equations that are like 3 to 5 pages long. But they provide answers to the phenomena that we were studying. In offshore engineering, naval architecture and in Vivacia, really, we have exactly the same environment and the same physics, but the scales are different. So, Professor Mavrakos already mentioned that the hydrostatics, where we don't really have the benefit of buoyancy. You take a body, you put it in water, you expect buoyancy. You have a riser, it's not fully wetted, so you don't get the benefit of buoyancy. You go to hydrodynamics, you have different scales of forces, like viscous to inertia forces, or local to convective acceleration. For my non-engineering friends, I would like to say that the way we have acceleration because of change of velocity in time, we have acceleration because of change of velocity in space. Okay? And then we go to slow motions, different scales. In ships, we're looking at the motions that you feel when you ride a ship, 6 to 21 seconds, narrow it down to between 8 and 12 seconds period of motion. You go to the most destructive motions in offshore engineering, you're talking about very slow, large amplitude motions, 30 to 35 minutes, that are difficult to observe if you're really sitting on a platform. And then we have totally different structural scales. We have a ship, you have a length, beam and draft, you have a ratio between 6 and 10. You go to a riser, you're talking about a length of 1 kilometer, 2 kilometers, and a diameter of 1 meter. Totally different scales. And then, in this local scale, in this local scale here, you create the same scaling hydrodynamic forces. So you create the problem, and that leads to the fluid structure interaction, which is the epitome of challenges. Spiro already talked about this, but I want to mention a funny story here. The first time I understood that risers can really buckle in tension, I mean, you pull them and they contract, was 2 days before my PhD defense. So I got so excited, the next morning I ran to my advisor's office, and I said, Chris, look what I found. Probably in my excitement, I didn't give a very good explanation. So he looked at me, he thought for maybe 10, 15 seconds, and he goes, Micho, if you want, άμα θέλεις να κάνεις graduate αύριο, μην πεις κουβέντα. Which means if you want to graduate tomorrow, don't say anything about it. So indeed, it's a very counterintuitive phenomenon, but 30 years later, the Deepwater Horizon failed because of global buckling due to internal pressure. And this is from the Wall Street Journal, where they were trying to explain exactly this, which we had explained and published 30 years earlier. And this was the major marine oil disaster in the history of the United States.
sorry for the equations. I just want to say here that when you start getting into very long rises, and we're talking about 1 kilometer, 2 kilometers, and you look at the partial differential equation, and you look at the leading term, you have really a term with a coefficient on the order of 10 to the minus 12. So when the length goes to infinity, then the partial differential equation becomes singular. What that means is you lose the leading term. So you lose two of the solutions that go to infinity. And what happens, the structural solution exhibits two boundary layers that are no easier to deal with than the Navier-Stokes boundary layer equations. Very difficult problem. We have computational failure. So after that, we moved with Ted Kokinis. We looked at the other problem of long columns, this one, which is for Buckley. And again, as L goes to infinity, as the length goes to infinity, we still have computational problems, but this one is much easier in the sense that you can integrate it twice, get a second order differential equation. And the first person that looked at this problem for columns was Wheeler in 1941. And the solution is divergent. So you do not expect at that time, without computers, to be able to handle a series, let alone a divergent series. Anyway, we found the solution, and the results that we got compared to the holding theory were 34 to 83% different. And actually what was happening numerically, we're going up to one point and we're finding the solution, and the asymptotic solution, let's say, from Wheeler's was up there. They didn't match. So we had a difference of 83 to, 34 to 83%, and we were able to match it. And you reach really this kind of a problem, infinity, very quickly. So you have to rely on the asymptotics as well. Well, this is a problem that we worked for quite a few years, actually. And the way it started in the 60s and on, there were lots of towing accidents. And then in the 70s, when the FPSOs started, the floating production, storage, and offloading facilities started developing, they would observe these large amplitude motions. And actually, you can see in textbooks and lots of papers that, and even in Faltison's textbook, that this is resonance. And it didn't make much sense. Anyway, we used nonlinear analysis, chaotic dynamics. We generated design graphs, and I don't want to say much about this. This is like static loss of stability. This is dynamic loss of stability. The only place you can put a mooring system is right there, 36 to 38% of the length of the ship. Doesn't allow you for error. Otherwise, you get to instabilities. We revealed like 64 dynamic interactions. We actually demonstrated 25 of them with simulations, and then we stopped because it was getting boring. But the answer to the problem is that it's not really resonance. It is how the Hopf bifurcations, I will explain the term, are affected by mean wave drift forces and slowly varying drift forces. These are second order forces. They are small, but they got the wrong frequencies. And Hopf bifurcation is dynamic loss of stability. What does that mean for my non-engineering friends? It means that you have a force applied to a system. The system cannot take the force. It has to move to dissipate it. And so this is what was happening because of those second order small forces. Now, these are animations that I have here, and they're very slow. So this animation, and you will see the scale of 4.7 hours is just this one, and you will see it change in color. This one is 27 hours. So let's play, well, that's one comes first. This is, you can see amplitude of 30 to 40 degrees in sway. You can understand how devastating this can be for the riser underneath. Then if you go to
the slowly varying drift forces, you look at, the scale is 27 hours. Each one of those periodic motions is 35 minutes. Very slow motions, but very large amplitude. Here, you're talking about your yaw angle of 60 to 70 degrees. Okay? And this is by no means resonance. The resonance is just that. And this. Okay? All right. Now, I just want to take a couple of minutes to explain the big puzzle that we have in offshore engineering. The problem, forces on cylinders, it appears to be like a very simple structure with a very steady flow. And this problem was first addressed by no other than the father of mechanics, Isaac Newton, in 1687. And what he did is classical mechanics, particles hitting a body, change of momentum, forces. And then 200 years later, Krylov developed the far field approximation. He said, okay, I mean, the flow near the body is so difficult. Let's say that the flow is not affected by the pressure of the body, and let's integrate the pressure on the body as if the body was not there. And then another 50 years later, Morrison's, O'Brien, Johnson, and Scaff, in 1950, they took these two with coefficients, put them together, and we have drag, pressure gradient, and added mass. And so there's a coefficient here and a coefficient here that we're supposed to get experimentally. That's easier said than done. What is wrong with this 350-year approach? Because everybody uses Morrison's equation, and everybody likes to say bad things about Morrison's equation. So let's see exactly what is right and what is wrong with that equation. If you divide the field into the near field from the stagnation point, the separation, this is what the friction that we get through the boundary layer, then this was calculated by Newton. It represents the skin friction, which is only 5% of the total force. If the remaining force is form drag, difference of pressure between upstream and downstream. And this term is from the far field approximation, ideal flow. Look behind it. There's nothing. Here is all the important stuff. The immediate wake. This is dominated by the vortices, as you can see, and it's not in the equation. So let me put it into perspective. This is for naval architects, but I will try to explain it. Fluid dynamics, the governing equation is Navier-Stokes. We cannot solve Navier-Stokes equations. We do experiments. Then we have to scale. And there are 4 dimensionless parameters: Struhal, Froude, Euler, and Reynolds. You can scale up only with one, based on one, unless, of course, you have a special facility like for cavitation or propellers. So what do? How do you write a model? How do you write a formula? We have to, what we do next is we find if there is a force, as we go to the physics, and find if there is a force which is dominant. If there is a force that is dominant, then if we're lucky, we get the dependence of one of these dimensionless parameters, and we scale based on them. So if you look at the forces, we have skin friction, form drag, and wave resistance if you are disturbing the free surface. So you have a flat plate, it's 100% friction, depends on Reynolds, very easy problem. Not easy, it took about 60 years to get all the data in the, from 1940 and on. Then you look at the foil. We are lucky there too. A small percent is friction and depends on Reynolds. 92 to 95% is form drag, and it depends, and we use the coefficient of advance, which is nothing else than Struhal, 1 over Struhal. So we scale the propellers based on the coefficient of advance, and we make correction for Reynolds. You look at ships, a more complex problem.
Conventional ships, 60 to 70% skin friction, depends on Reynolds, not a problem. Wave resistance, 25 to 30%, Froude number, scale with Froude, not a problem. Of course, we have the form drag, only 5 to 10%, but depends on two. And then we don't have the physics, we do our engineering magic, and we get pretty good answers. And then we go to the problem of forces on cylinders, where 5% is skin friction, and we have that from the equations of boundary layer from upstream. And then the 95%, where we don't have really any formulas. So we have very poor physics, and we end up with doing simple things like Fourier analysis, get the term that we call added mass since Longet-Higgins introduced in 1950. And the bottom line is that Morrison's equation that we all use for 75 years works empirically, but does not represent the dominant physics. So we have to think out of the box. By the way, I haven't solved the problem, so don't get your hopes up. That will probably take a long time to do. But from now on, I want you really to think of the vortices as the best friend, because they can do what we cannot do. Number one, vortices can integrate the turbulence out of the boundary layer through the shear layer to the rolling vortices. Then they collect the right amount of vorticity to roll it up, and they leave the remaining one to go into the wake. And the most important thing is they create one and only one stable street in nature. Only one, the von Karman street. And those appear everywhere. They are omnipresent. This is a 1 foot scale, about this much. And this is a picture of clouds floating over an island. This is the peak of the mountain. And you can see the wake, exactly the same as that one. Scale 5 miles. Exactly the same wake. Now I know that Spiro showed these equations and people had a fit with this one. What I would like to point out here is that in Morrison's equation, we have just this term and this term. All these terms are ignored. Are they important? Let's try to do some quantifying of physics. Of course, there's no such thing. I just made it up. You consider you consider just a stationary cylinder. There's not even a dynamic term. So the only thing you have is 5% of the physics here. Since Newton's and Bernoulli's time. You put it in waves, now you have convective terms missing completely. How important are they? Even if you use just linear wave theory, that's about 30% correction, let alone go to nonlinear wave theory. So we missed the intermediate wave, but we represent it somehow with a Struhal number, even though this is far field approximation, it's irrelevant velocities. Sorry about this. So what does that mean? The Struhal number is 0.2. It's the ratio of local inertia to convective. We're ignoring completely convective. So we're using only 1 out of 6 parts. That's 16% of the 95. That gives you a 95% if this was the near field approximation. So at best what you're getting is like 10 to 15% physics correctly. Everything else is incorrect. That's why we have such big problems with this one. So let's proceed now that we had this physics introduction to two of the problems, including Vivace, that we have been working on.
fluid structure interaction. When we study those problems, we include in the non-dimensionalizing process just the fluid properties and flow properties. And then you add what we have for the structure, and you get an expanded space. This has been done many times. But we have a special case. Remember, vortices are our friends. So if they are our friends, they can give us some information. We have a fluid structure interaction. The space is supposed to shrink, not expand. And in all papers you will find, the latest one which summarizes everything very well is Vandiver's paper about 7-8 years ago. And they expanded the space, which means more dimensionless parameters and really lots of probably exhaustive work that's not so helpful. The space contracts. There has to be something, some equation at the interface between the fluid and the structure. Now, so the kind of out-of-the-box thought that we had at that time is, why on earth are we non-dimensionalizing by 1/2 rho v square Newton's and Bernoulli's equations for 350 years? The cylinders are oscillating transversely, the flow is coming this way. What does 1/2 rho v square have to do other than the fact that we'll be using it for 350 years? So instead of that, again, think of the vortices. What they do, they push the cylinder up. At that point, velocity is 0. You have maximum displacement, maximum acceleration. So no drag. But you have two forces matching. From the structure now, not from the fluid. Ka, spring, and m omega dot, acceleration. Pick either one of the two, non-dimensionalized by that. We non-dimensionalized by Ka instead of this. And the problem fell apart. It's exactly the same procedure that Airy used in 1985 to decouple the amplitude from the frequency of waves. Up to that time, they were coupled, and lots of data that people couldn't process. Once he generated the linear wave theory, he produced this, which is an eigenrelation. We call it dispersion relation because of its property. So, again, don't look at the equations in the next slide. Just look at the two blue boxes. Wave theory, 1845, we select the frequency, we pick the amplitude to model something, and then we go with the dispersion relation, and we model the problem. You look at the linear wave theory, at the linear VIV theory, vortex-induced vibrations. We have the problem decoupled, we have an eigenrelation, you pick the amplitude, you have a complete model. I derived those equations, I gave it to my students, and it was shocking. I've been doing experiments for 45 years, I've never seen anything like that. We spent like 3 months trying to find out if there was something like input and output being in a loop and really reproducing what came in. But it wasn't the case. And let me explain this a little bit because it's unbelievable. This dashed line is the theory. The blue circles are specific points on which we did experiments. And the crosses inside those circles are the experimental results. I mean, you don't see this ever in experiments. There's always some difference. And like we have a couple of differences here, a couple here, maybe experimental errors. The point is that this works perfectly well under the assumption of a single frequency response. So now let's go to Vivace. It is a system of oscillating cylinders. Here you have 4 cylinders, horizontal, and you can see they're working like pistons, like a reciprocating engine. The flow is coming from left to right and makes all cylinders move. And of course, when they move, there's lots of kinetic energy you convert to electricity. And this was actually the first one that we put together, and in about 3 months, and you just connect it to, you hang it from springs, you connect it to a generator through a pulley, and it lights the bulbs. Blue economy, what do we need? We need in situ energy, renewable energy. Oil, besides, diesel, besides being pollutant, it can be very expensive.
For example, it may cost $4 per gallon at the pump, but you take it somewhere in the middle of the ocean or in Afghanistan or in expeditions, it costs over $400 per gallon. And there are lots of applications. There's a lot of energy, and this just shows what areas that we have in the United States, and only coastal areas. And then you can go to the Greek islands, and there are lots of sources of power. The Greek islands spend over 400 million euros per year on diesel generation. And they can be energy independent because wherever we have strong winds, we have strong currents. And there's very strong pushback by islands against huge turbines. But not for Vivace, it's environmentally compatible and it's out of sight. Blue economy, there are lots of applications from navigation, aids, ocean observation, desalination, you name it. There are lots of areas. And it is a $1.5 trillion industry with anticipation to double in a decade. So what did we do here? VIV, you know, is suppressed. There's a huge industry on suppressing VIV. There are over 100 patents on how to suppress vortex-induced vibrations. It's destructive. We know it from this short video from the Tacoma Narrows Bridge. The mechanism is much more complex than vortex shedding. Okay, there are other issues involved. Then we have a whole industry. Sorry about this, I messed it again. There's a whole industry on suppressing VIV. And this is actually my favorite picture because in the foreground is United States, in the background is Canada. We're deploying at this point here. And you can see here suppression, and down here you can see utilization. Under this barge we have, it seems I cannot get this to go, but there is an oscillating, no. I cannot show it. There is an oscillating cylinder right after that barge generating power. Now, how many challenges? That's, we talk a little bit about the physics again. How many challenges do we have here? The first set of challenges, flows are slow. Typical rivers slower than 1 meter per second. Ocean currents, 1.5 meters per second. Turbine onset, 2 meters per second. So the vast majority of currents cannot be harnessed by turbines that are being developed. There are 7 sites in the United States where currents are high. You go to the British Channel, you're talking about 15, 16 knots. You go to Southwest Korea between islands, it goes up to 12 knots. There are a few places around the world where you can use turbines effectively. So how do you solve this? You need really some big change in design, and this was designing turbulence stimulation. That was a big issue. How do you position the turbulence stimulation on the oscillator, on the cylinder? And I want to compare these two. Probably everybody who is an engineer knows this. This is a typical response hybrid operator, resonance, narrowband. So with an oscillator, linear oscillator, you can get high response just at the natural frequency. What we did with the design of the turbulence stimulation, this line here is this one. Linear resonance, we start with the upper branch of VIV, we continue with VIV and galloping superposition, and then with galloping, another instability. So if you look at the response sampled operator, it starts over here, and it never ends. That would be a nightmare in offshore engineering, but it's amazing for renewable energy, because no matter what variation you have, because you have variation of the flow, and you don't have change in the angle of attack, you can start at very soft, with very soft springs, move the cylinders, and then never stop. Okay? So that's really the first great result that we got.
Oops. Okay. Come on. Okay. So the second set of challenges, the Achilles heel of all renewable energies, energy technologies, not just vivace or marine, is a metric called power density, power you generate over volume you use. To give you some examples, some numbers to remember, you take a wind farm, the densest actually wind farm, at the rated speed of 12 meters per second, which is standard, and you get 100th of a watt per cubic meter. You go to a diesel engine along with the peripherals that you have, 25,000 watts per cubic meter, 6 orders of magnitude higher. That's why we like fossil fuels. With the turbulent stimulation, now you look at the turbulent wake. If you have wind turbines or water turbines, you have to keep them apart at least by 20 diameters. So you have a 20-meter diameter, you need a space of 400 meters. That gets the cost up. So the challenge, the question that everybody was asking early enough was, you have your cylinder oscillating, where can you put the next one? So you start doing experiments. You go 1 diameter, 2 diameters, 3 diameters. Actually, we could go to 20 diameters, 20 plus diameters, and the wake is still there. Actually, maybe you have seen pictures during the Cold War, submarines were detected by the vortices generated by the submarines and coming up the surface, and those trails were like a mile long. It was easy to extrapolate and find where the submarines were. So from that point of view, this is even worse than the wind turbines. What do? Friendly vortices again. Instead of taking them far apart, try to get them close together and see how the vortices can help. And indeed, by getting them close, we managed to generate from 3 cylinders between 3.5 and 5 times the energy that you would generate with 1 cylinder. So we increase the power. At the same time, you reduce the space dramatically. The result, increase of the density by a factor of 30. We went up to 602 watts per cubic meter, so 60,000 times denser than turbines, but still 2 orders of magnitude below diesel engines. Okay. The next set of challenges have to do with experiments, with bifurcations, with bistabilities. The problem is, if you focus on this one, the geometry changes in time. It's not like you have a propeller with fixed blades, fixed geometry. Here, the geometry changes in time. So after 18 years of testing, we did a pretty good breakthrough in testing, and I'm not going to explain that, but we generated a huge database. We have a lot of data, and we identified synergies. And the question now is, so what? Even if we could understand the flow completely, can you really implement something like this? And that's very difficult. So, because in fluid structure interaction, I mean, the typical way of controlling things, either you control the dynamics or you control the kinematics. Here, you cannot touch either one because they are hooked together, they are linked through VIV or galloping. If you touch one, you may destroy both phenomena. What do? The breakthrough that we had here was, instead of controlling kinematics or dynamics, what about controlling the properties of the oscillator and let the friendly vortices do the job? And it worked. We did 2 things. Number 1, velocity adaptive damping. What does that mean? It means if you have a lot of kinematic energy, a lot of velocity, you apply the brake, you take energy out. If it's just a little, you reduce the brake, the oscillations come back, so you don't kill the phenomena. If you have the other one, is displacement adaptive stiffness. If you have very large displacement, you apply higher stiffness, nonlinear stiffness models, and you do not break the structure.
So what does it mean now? You let the cylinders do the job, and you let the vortices handle the linking between the cylinders. The result was amazing. The cylinders precipitated into patterns which were identical to the undulation modes of fish. And those are the modes of high power generation. So that's why I said before, and I want to emphasize it again, Vivace is efficient by mimicking fish dynamics without the complexity of fixed kinematics. It does it by itself. And I'm not going to say much about it. There's a study, actually, Mike Triantafilou was leading the study that showed that the fish really thrive in the wake of cylinders. This is from our tests in the St. Clair River, and you can see fish enjoying the ride on vortices. And also, cylinders do not move that fast, between 20 and 40% faster than the flow. So there's no danger of cavitation or anything like that. And Vivace is a good name because it's somewhere between Allegro and Presto, let's say, in music. It's not very fast, it's not slow. It's perfect for that. Okay, and this is a video that the University of Michigan generated. Oops, how do you get that going? Can you get it going? It's 45-second. Do you know, can you get it going? It's a video. Yes, thank you. And we did some tests, actually, the PNN, the Pacific Northwest National Lab of the Department of Energy did tests on a portable Vivace, and the results, they were astounded by the results, because we got a maximum power of 88 watts from a 1 meter by 1 meter by half a meter device with a mean power of 45 to 55. The comparable wave devices get 0.8 watts. And this is where we are. We are at TRL 7, which means technology readiness level 7. And we're currently optimizing the power takeoff because we believe we can do even better. And the next steps is a deployment in Rondônia, Brazil, another one in Santa Catarina in Brazil. Then PNNL is going to test a new version that we're designing. And then it's really the 3,000 NOAA buoys is our target. And of course, opportunities in Greece that we haven't discussed with Spiro. And I want to thank you all, my gratitude to NTUA and my alma mater. You really honored me with a tremendous honor, and you make everybody proud of this department. All the alumni are very proud. And I hope my extended family was not completely exhausted by my endless tech talk. Thank you. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπερνίτσα για την ευκαιρία που μας έδωσε να απολαύσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία, όχι μόνο για τους συναδέλφους που ασχολούνται στην περιοχή του Ocean Engineering, αλλά για όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για θέματα ναυτικής υδροδυναμικής ή για θέματα Fluid Structure Interaction. Και να περάσουμε τώρα στην τελευταία φάση της σημερινής μας εκδήλωσης και να καλέσω τον κοσμήτωρα της σχολής,
το πρίτανη του Ιδρύματος και θα επιδώσουν στον κύριο Μπερνίτσα την περγαμηνή και το τιμητικό μετάλλιο.